Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Italian grammar explained in English. Stay with me on this channel if you want to improve your Italiano and feel more confident with your grammar. I'll keep things as simple as possible. Today we'll learn the passive form, very common in the news as well as in everyday Italian. It will make you sound more natural and competent. This grammar topic is B1, but it can be useful at all levels, so keep watching. Resta con me e con Genoveffa. C'è un articolo molto interessante sul giornale. Parla di una gioielleria. Una gioielleria? Io amo i gioielli. Anche i ladri amano i gioielli. Infatti qui sono stati rubati molti gioielli preziosi. Dove sono stati i gioielli? Non ho capito. Ho detto che i gioielli sono stati rubati. Sono stati rubati è una forma passiva. Una forma passiva. Non mi interessa. Io sono una persona attiva. Sì, ma io parlo di grammatica, non di personalità. La forma passiva in grammatica è molto utile. Dai, studiamola insieme. No, io sono una donna attiva. Non ho tempo per la forma passiva. Oh. Cominciamo. Gioiello, gioiello, gioiello. If you find this word difficult to pronounce, there's a trick. Divide it into two parts, like two separate words, and then join them together. Gioiello, gioiello. Again, gioiello, gioiello. And now gioielleria, gioielleria, gioielleria. The stress is on the last syllable, ria. Gioielleria, gioielleria. E adesso studiamo la forma passiva. Genoveffa ama i gioielli. Genoveffa loves jewels, and so do I. Let's read this article to discover what jewels were stolen and how. I'll break it down and translate it for you. Ladri nella gioielleria più prestigiosa di Venezia. Nel cuore della notte è stato compiuto un furto sensazionale. Thieves in Venice's most prestigious jewelry shop. A sensational robbery was carried out in the middle of the night. La gioielleria, il gioiello è la mia gioia, è stata svaligiata da una banda criminale. The jewelry shop, The Jewels My Joy, was robbed by a gang of criminals last night. È stato compiuto un furto. A robbery was carried out. La gioielleria è stata svaligiata. The jewelry shop was robbed are passive forms. More precisely, passato prossimo, passive voice. To make things clearer, let's learn the difference between the active and the passive forms. The active form has a subject, someone or something that performs the action, an active verb and an object. For example, i ladri hanno compiuto un furto. The thieves carried out a theft. Now, I'll transform the sentence from active to passive. The object of my sentence, a theft, un furto, becomes the subject of the passive sentence. The verb becomes passive. I'll explain later how to make it passive, of course. And the original subject, the thieves, i ladri, becomes the so-called agent introduced by the preposition da. Un furto è stato compiuto dai ladri. A robbery was carried out by thieves. Let's compare these two sentences again. I ladri
hanno compiuto un furto. Un furto è stato compiuto dai ladri. The passive form is used when we want to emphasize the object, in this case the theft, il furto, or also when the subject is generic, not very important or unknown. It's obvious that it's the thieves who robbed the shop. So, my new passive sentence can be very simple. Un furto è stato compiuto. As I mentioned, the passive form is very common in the news. Now I'll read and comment the second paragraph of our article, and we'll learn how to make a verb passive. Secondo le autorità, il sistema di allarme è stato disattivato e la porta principale è stata forzata. According to the authorities, the alarm system was deactivated and the front door was forced open. La cassaforte è stata aperta e dal suo interno è stato rubato un ricco assortimento di gioielli. The safe was opened and a rich assortment of jewelry was stolen from inside. È stato disattivato. È stata aperta. È stato rubato are our passive verbs. How do you make the passive form of a verb? Easy! Verb essere, to be, plus past participle. It should be quite intuitive for English speakers. Let's do it step by step. First step. Identify the tense. Qualcuno ha mangiato tutta la torta. Ha mangiato is passato prossimo. Second step. Replace avere with essere and keep the past participle. Remember that with essere the past participle agrees with the subject, so you might need to make changes. Third step. Decide if you need the original subject or not. In this case, qualcuno, someone, is generic and not important. Let's drop it. Normally, we would put the new subject, tutta la torta, at the beginning of the sentence. So, our sentence becomes: tutta la torta è stata mangiata. But there can be some flexibility if you want to put other elements first. Nella notte, tutta la torta è stata mangiata. Time to read the final paragraph of our article. Now the passive form will have no secrets for you. La polizia è stata avvertita dal sistema di allarme, ma troppo tardi. The police were alerted by the alarm system, but too late. La gioielleria è stata devastata. Le vetrine sono state rotte e i gioielli sono stati rubati. The jewelry shop was vandalized, the windows were smashed, and the jewelry was stolen. I ladri non sono ancora stati identificati. The thieves have not been identified yet. Tutto chiaro? Now, what is grammar without exercises? Practice with me. You won't be able to remember what I just explained if you don't put it into practice. You have to transform active sentences into passive sentences. Let's do the first sentence together. Raffaello ha dipinto questo bellissimo ritratto. First step, identify the tense. Ha dipinto is passato prossimo. Second step, replace avere with essere in the same tense and keep the past participle. Remember the agreement. È stato dipinto. Third step, decide if you need the original subject. If you do, you need to add the preposition da in front of it. Da Raffaello. Here, Raffaello is an important piece of information. Let's keep that. Our passive sentence will be:
Questo bellissimo ritratto è stato dipinto da Raffaello. Now it's your turn. Pronti? Via! Questo museo è visitato da molti turisti ogni anno. Visitano is present tense. È is present tense. Il cartone animato Lady Oscar era amato dai bambini. Amavano is imperfetto, so essere must be imperfetto. Era. I bambini becomes dai bambini. Da plus i, dai. It's a prepositional contraction. La serie TV Montalbano è stata vista da molti spettatori. Hanno visto is passato prossimo, so essere must be in the same tense. Serie TV is feminine, so we say è stata vista. Remember the agreement. Questo libro sarà letto da molte ragazze. Leggeranno is future, so essere must be in the future tense. Sarà. Gli esperti considerano questo quadro un capolavoro. Write this answer in the comments. Com'è andata? Facile o difficile? Let me know in the comments. I am sure that now you will feel more confident with the Italian passive voice. Try and read the news in Italian and you will find many passive sentences. There is more to say about the passive voice, but I think you already have a lot on your plate. I will add more details in our special PDF on Patreon. Have a look. Membership starts from just $1 a month, so what are you waiting for? Join the circle. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao!